హలో హాయ్ Hi, hi. హౌ ఆర్ యూ? Good. సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే కరెంట్లీ ఎలా ఉంది మీ హెడ్ స్పేస్, ఎలా ఉంది ఫస్ట్ డెబ్యూ అండ్ Yeah. ప్రమోషన్స్ Mm. ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం Yeah. కదా, ఏంటి? I'm feeling good అంటే లైక్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ద కాంటెంట్ విచ్ వి సెట్ అవుట్ టు మేక్ నాకైతే బాగా వచ్చింది అనిపిస్తుంది. ఓకే సో అంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఎమోషనల్ స్టోరీ. ఓకే సో ఆడియన్స్కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ సో యా ఐఎమ్ జస్ట్ అంటే ఇంకా దర్ నో టెన్షన్ బికాస్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ విల్ హ్యాపెన్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ Yeah. అంటే లైక్ మీకు ఇది ఫస్ట్ టైం ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కానివ్వండి అండ్ మీటింగ్ ద న్యూ పీపుల్ అండ్ ఫ్యాన్స్ని కూడా అండ్ మీరు సమ్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళారు అండ్ అక్కడ కూడా కొన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డెబ్యూట్కి ఇది చాలా డిఫరెంట్ అని చెప్పచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ అంటే మీకు ఏమనిపించింది? యాక్చువల్లీ యూజువలీ నేను జనరల్ లైఫ్లో అసలు ఎక్కువ మాట్లాడను. ఐ లైక్ టు బీ క్వైట్ అండ్ యూనో జస్ట్ సిట్ లైక్ దట్. సో అది కొంచెం నాకు ఐఎమ్ గెటింగ్ యూస్ టు ఇట్, యూనో టాకింగ్ టు పీపుల్, మీటింగ్ పీపుల్ అండ్ యూనో కొంచెం అదంతా నాకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య అలవాటు అవుతుంది. సో అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ చూస్ చేసినప్పుడు డూ యూ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద హెవీ వన్ ఫర్ ద డెబ్యూట్ యాక్టర్? ఆ కాన్షియస్ థింగ్లో ఎలా ఫిక్స్ చేసుకున్నాను దిస్ ఈస్ ద వన్ వీ కెన్ గో విత్ దిస్ వన్? సో యాక్చువల్లీ అంటే లైక్ ద మెయిన్ థింగ్ నాకు నాట్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ మూవీ బట్ ఎనీ మూవీ దట్ ఐ డూ, కథ ఇస్ కింగ్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్. సో కథ బాగుంటే మిగతా అన్నీ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ప్లేస్. ఓకే. సో వెన్ ఐ హర్డ్ దిస్ స్టోరీ నాకు అజయ్ బూత్ గారు చెప్పినప్పుడు ఐ లవ్ ద ఎమోషనల్ కోషెంట్ ఆఫ్ ద మూవీ. ఓకే. అండ్ క్యారెక్టర్స్కి ఉన్న ఆర్క్స్ కానీ లేకపోతే రిలేషన్స్ కానీ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో ఐ థింక్ ఎస్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ క్యారెక్టర్ ఐ వుడ్ సే, ఎందుకంటే బికాస్ ఎమోషన్స్ ఆర్ సో స్ట్రాంగ్ అండ్ హీ హ్యాస్ లైక్ వెరీ ఐ గెస్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ వే దట్ ఈజ్, అంటే కొంచెం స్లైట్లీ చైల్డిష్, కొంచెం ఫన్ లవింగ్ క్యారెక్టర్, బట్ హీ ఆల్సో హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ డీప్ ఎమోషన్. ఓకే. సో ద రీజన్ ఐ థాట్ దిస్ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే లైక్ ఆడియన్స్కి ఫస్ట్ టైం నేను పరిచయం అవుతున్నాను. అలాంటప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గుడ్. లైక్ ఐ కాంట్ డూ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఈజీ ఆర్ ఓకే నాకు ఈ క్యారెక్టర్ అంత స్ట్రెస్ ఇవ్వట్లేదు నేను చేసేస్తాను అంటే లైక్ దట్స్ నాట్ ద రైట్ వే టు గో అబౌట్ ఇట్ అని నాకు అనిపించింది మరి. సో సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ స్టోరీ అండ్ అ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఫర్ మీ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ టు ది ఆడియన్స్. సో నేను సోషల్ మీడియాలో ఎస్ఎంలో ఎక్కడో చూసా, జూలై 13th 1999లో రాజ్ కుమారుడు వచ్చారు అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 27 years. క్వైట్ కోఇన్సిడెన్స్. అది యాక్చువల్లీ మేము పర్టికులర్గా అది అనుకొని చేసింది కాదండి యాక్చువల్లీ, ఎందుకంటే మేము ఈ సినిమా షూటింగ్ వి స్టార్టెడ్ ఇన్ November ఎండింగ్. బై May we were done. So it's a very fast 93 days we shot. So it's a very fast schedule I think. So it just happened అంతే, ఇంకా లైక్ మనం అంత ప్లాన్ చేసింది కూడా కాదు. ఫైనలీ ఐ గెస్ ఇన్ June when we were reaching the time of release we thought రాజ్ కుమార్ కూడా July 30th చేశారు. like అలా it just happened అంతే. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డైరెక్టర్ రాజయ్ భూపతి గారు, హీఈస్ ఇంటెన్స్ డైరెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ RX100 కానివ్వండి, మంగళవారం కానివ్వండి. యాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్లో మంచి నేమ్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ పక్కన పెట్టిన కొన్ని ఫిలిమ్స్, కానీ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా మంచి నేమ్ వచ్చింది. ఈ కొలాబరేషన్లో వర్క్షాప్స్ ఎలా జరిగాయి మీ ఇద్దరికి? సో అంటే మేము ఐ మెట్ అజయ్ గారు ఇన్ April లాస్ట్ ఇయర్. We started shooting in November. So our entire 4-5 months they were doing screen tests and like look tests కానీ అన్నీ చాలా చేసాం. సో నేను ఫస్ట్ డే షూటింగ్కి వెళ్ళేసరికి I was already comfortable in the character. Okay. So that is one thing which I was very happy about, and that we got that time to work on the script కానీ we got time to work on the character. So I think that must be why, and he has a lot of clarity. Ajay garu, he knows what he wants. So maybe that's why in all of his movies like the actors perform maybe better than they would if they didn't have that clarity. So I think that is something which helped me also a lot. What was most interesting point while making the film? You know the how film ఎలా చేస్తారు మీకు తెలుసు, but when you are into this project you will observe some things, right? This is what happening in the real set, this is what happening in the real set. So it's a lot of fun and actually like manam like obviously it's a lot of fun to watch, but even when as an actor when you're there and
అంటే heightened ఎమోషన్స్లా ఉంటుంది కదా ఫైనల్గా ఇప్పుడు మేము పర్ఫామ్ చేయాలి అన్నప్పుడు దట్ యూ గెట్ లైక్ దట్ సర్టన్ లైక్ బటర్ఫ్లై ఫీలింగ్. సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్. నాకు 93 days that we shot, every single day was memorable. నాకు every day be it like a fight or a song or a scene, an emotional scene or whatever, fun, comedy. I'm very lucky that I got to do so much. అంటే ఫస్ట్ సినిమాకే I feel like I got to do many different emotions, many different kinds of dances or many different kinds of fights. అంటే we did a fight in a complete street, we did a fight in a temple. Yeah, చెప్పారు 79 days almost బయట అవుట్డోర్ సెట్స్ కూడా చేశారు. So other than a few houses, everything we did in live locations. సో తిరుపతి మొత్తం మేము ఈ సినిమాలో చూస్తారు మీరు. ఓకే. సో మంగ మంగ అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, అది మొత్తం మేము తిరుపతి రోడ్స్ మీద చేశాను. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక ఫైట్ ఉంటుంది, అది కూడా మొత్తం తిరుపతి రోడ్లే. I mean, do you get anxiousness while facing the camera and 100 of people in the sets? Because this is the first time you're doing this, right? Yeah. So, like, the way I think of it is, okay, the time is here, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, నేను చేసేయాలి, ఏదైతే అదే అయింది అనేది ఒక మెంటాలిటీలో ఐ గెస్ ఐ డోంట్ రియలీ థింక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అరౌండ్. Maybe like when it comes to like dancing, which I'm slightly more conscious about, it took me like a day or two. అంటే కొంచెం ఎస్పెషల్లీ మంగా మంగా అనే సాంగ్లో అయితే లిటరలీ రోడ్ల మీద అంటే లైక్ దట్స్ లైక్ కార్స్ అండ్ మనుషులు అందరూ ఇలా యూనో కొంచెం. సో ఇట్ టుక్ మీ అ ఫ్యూ డేస్, బట్ ఐ వుడెంట్ సే ఇట్ వాజ్ లైక్ బ్యాడ్. అంటే లైక్ నౌ వెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. బట్ కొంచెం ఆ స్ట్రెస్ అంటే ఉంటుంది కొంచెం. బట్ luckily because of the dance master Polak Vijay master and Ajay garu and all, they you know made me like lock in. So I was there. Yeah. So కొంచెం నాట్స్కి వెళ్ళి నేను అడుగుతా కొన్ని క్వశ్చన్స్. అంటే లైక్ డూ యూ ప్రిపేర్ యువర్ లైన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ అంటే లైక్ సో అది మనకి రెప్లికా అవ్వకూడదు బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అదే బిగర్ దెన్ రైట్. సో వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనకి మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి, మేబీ మనకు తెలియకుండానే ఇట్ విల్ రెప్లికేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా? సో అది లైక్ ఫర్ మీ ఐ ప్రిపేర్ మై డైలాగ్స్. నేను అది అంటే నేను when I arrive on set I like to be ready with. So నాకు అజయ్ గారు కూడా the previous day he would tell me the emotion and the what is the scene and everything. They would prepare me very well. Okay. సో అంటే నేను ఐ వుడ్ జస్ట్ గో ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్. నాకంటే పర్టికులర్గా ఇక్కడ ఇలా చేద్దాం ఇక్కడ ఎలా చేద్దాం అని కాకుండా ఐ వుడ్ జస్ట్ లైక్ అంటే బిఫోర్ సీన్ ఐ వాజ్ లైక్ దిస్ సీన్ ఐమ్ లైక్ దట్, ఐమ్ జస్ట్ బిహేవింగ్ ఇంకంతే. లైక్ ఐఎమ్ శ్రీనివాస్ ఇంకంతే. లైక్ ఇంకా పర్టికులర్గా ఇక్కడ ఇలాంటి ఎమోషన్ ఇద్దాం ఇలాంటి ట్రై చేద్దాం అని కాకుండా లైక్ యూ జస్ట్ కీప్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో. అంటే ఎప్పటి నుంచి అవుదాం అనుకున్నారు యాక్టర్ అంటే లైక్? సో మెయిన్లీ ఐ వుడ్ సే వెన్ ఐ రైట్ ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్డ్ లైక్ 12th I decided, and then until then I mean I was always like a massive movie fan. అంటే నాకు మూవీస్ అంటే పిచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి. కానీ ఒక 16-17 నుంచి I was like this is what I want to do. అంటే want to know what kind of filmography you like. అంటే see this is completely different because of this is launch movie. Apart from that what kind of genre you like? So ఇప్పుడు మీ పర్సనల్ అంటే I want to always challenge myself. As an actor కానీ as a performer, as you know like someone who's in the industry, I want to do every kind of movie, like all kinds of characters, all kinds of movies, but I like action the most. Action movies. అంటే నేను ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయ్యాను ఆ జానర్లో because I kind of for many years I've been practicing taekwondo, kickboxing and gymnastics and all those okay. ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కూడా all like కొంచెం risky stuff and everything I only did. Okay. Because most I like doing it. I like doing it. So I love action. Okay. అంటే లైక్ వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ మహేష్ గారు అంటే లైక్ వాంట్ టు లాంచ్? అదే లైక్ నేను జనరల్ లైఫ్లో కన్నా సినిమాలో చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాను కదా. సో హీ వాజ్ వెరీ సర్ప్రైజ్, ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్, అండ్ హీ లైక్డ్ ఇట్. అంటే ఆయన నాకు ఫస్ట్ చెప్తానే హీ వాజ్ లైక్ బాగుంది బాగా చేశా. అంటే డూ యూ డిస్కస్ అంటే ఈ లాంచ్కి ఇలాంటి ఫిల్మ్తో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను? పర్టికులర్లీ అలా ఏం డిస్కస్ చేయలేదండి, లైక్ నాట్ దట్ పర్టికులర్. But we talked and what is required as like you're coming into the industry, what do you need to do, how to go about it, and finally ga maaku content unnappudu when we were confident we went to him and we showed him everything. And he was happy, he enjoyed everything. And why Ajay garu? Ante it's quite surprising kuda cheppొచ్చు అంటే like first film ki why Ajay garu? అంటే పర్టికులర్లీ అలా ఏం అనుకొని చేసింది కాదండి. లైక్ ఆయన నాకు
త్రూ కిరణ్ గారు కలిసాం. అండ్ ఈ టోల్ మీ ద నరేషన్, ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇట్. అండ్ ఐ గెస్ ఆయన విజన్కి నేను కూడా మ్యాచ్ అయి ఉంటాను. బికాస్ అజయ్ గారు ఇంకో అదర్ పర్సన్ కోసం చేసే మనిషి అయితే కాదు. హీల్ డూ వాట్ హీ వాంట్స్. సో యా, ఇట్ జస్ట్ వర్క్డ్ అవుట్ లైక్ దట్. అండ్ లైక్ I know that he's obviously, and మీరు చెప్పినట్టు he has a hit record and he's obviously a great director. So I was happy. And luckily ఆయన కూడా, I guess he thought I'll suit the character. So it just happened. అంటే మెయిన్లీ ప్లాట్ అంతా గన్స్ అండ్ గర్ల్స్ మధ్య నడిచినట్టు అనిపించింది. హౌ డు యు ఫెల్ట్ వైల్ ఫేసింగ్ ద గన్ అండ్ ఆల్? అదే ద మెయిన్ థింగ్ అంటే లైక్ ఇట్ ఆల్ మేక్ సెన్స్. సో మీకు ఎక్కడ కూడా సినిమాలో ర్యాండమ్గా వచ్చినట్టు ఏమి ఉండవు. సో ద ఎమోషనల్ ట్రావెల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మీరు సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అంతా ఇట్ ఆల్ మేక్ సెన్స్. ఎండింగ్లో మీకు అంతా కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ పుట్ లైక్ యాక్షన్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ సాంగ్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సాంగ్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ అ రీజన్. సో యా, ఐ మీన్ ఐ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టైమ్. అంటే నాకైతే యాక్షన్ చేయటం కానీ, అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ద ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ విత్ రాషా అండ్ ఆల్, ఇట్ వర్క్ రియలీ వెల్. సో ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ మీరు ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతారు సినిమాలో. మీకు ఎక్కడ ల్యాగ్ అనేవి అనిపించదు, బోర్ కొట్టదు అసలు. ఓకే, సో యూ విల్ ఎంజాయ్ ద మూవీ. సో అంటే లైక్ ఈ లాంచ్ టైం నాకు తెలిసి మీ 16-17 years వరకు కృష్ణ గారు మీతో మాట్లాడారు. సో హ్యావ్ యూ ఎవర్ డిస్కస్ దీస్ థాట్స్? నేను అంటే నాకు కృష్ణ గారు చాలా చెప్పానండి. లైక్ నేను ఐ వాజ్ టెలింగ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో, లైక్ హీ గేవ్ మీ దట్ ఫైనల్ పుష్. Because when my dad passed away, I was already training at the time. Okay. But like when things like that happen, you kind of start to put things in perspective. As like what do I need to do more, or is it going to work for me? And in that moment, he sat down and talked to me. And idantha kaadu, nu cheyi, nu baga manchi hero avutavu. And he gave me that final push. Okay. So I remember like he was very supportive, and I wish he was there today, to watch. Yeah. సో ఎవరితో థర్డ్ జనరేషన్ కిడ్ అని చెప్పచ్చు, అంటే గౌతమ్ గారితో పాటు చెప్పాలంటే. సో డూ యూ ఫీల్ ద ప్రెజర్? ఆబ్వియస్లీ అందరూ అడిగారు, నేను అడుగుతున్నా. ప్రెజర్ అదేం లేదండి. లైక్ ఐ థింక్ ఎస్, ఐ వాంట్ బి గుడ్, అండ్ నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, అండ్ ఐమ్ గెటింగ్ సో మచ్ లవ్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్, ఫ్రమ్ ద Ghattamaneni ఫ్యాన్స్ అండ్ ఆల్. సో వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రెషర్. అండ్ మై థింగ్ ఈజ్ I keep it very simple. I have to do good movies. I have to perform well. I have to be careful and choose the right subjects. అనేది నాకు, and everything will fall into place. కానీ ఎంత కాదన్నా ఇప్పుడు ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే, అజయ్ భూపతి గారు ఒకవైపు అయితే, దెర్ ఆర్స్ ఒక పిల్లర్ ఏంటంటే మోహన్ బాబు గారు. వీ కాంట్ సింప్లీ గో అండ్ సే ద డైలాగ్ రైట్, బికాజ్ అదర్ లెజెండ్ కూడా మనల్ని ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ ఇస్ దట్ సిచ్యువేషన్? అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ మూవీ. అండ్ నేను మోహన్ బాబు గారితో నా వర్క్ చేయడం అనేది లైక్ ఇట్ వాజ్ మెమరబుల్. అండ్ అంటే ఆయనతో అసలు ఎక్కడ నాకు అన్కంఫర్టబుల్ అనిపించలేదు. హీఈస్ వెరీ స్వీట్, అండ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ వాజ్ అ బ్లాస్ట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. నేనైతే ఐ హ్యాడ్ అ వండర్ఫుల్ టైమ్. అంటే లైక్ ఆయన నన్ను ఫస్టే యు ఆర్ లైక్ మై గ్రాండ్ సన్ అన్నట్టు హీ వాజ్ టాకింగ్ టు మీ. సో అంటే obviously he's a legend and an amazing performer. ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కూడా మీరు ఆయన క్యారెక్టర్ని అయితే 100% it will be next level. Okay. So yeah, I mean I had a great time. అంటే ఎక్కడ కూడా నాకు అన్కంఫర్టబుల్ అనిపించలేదు. అండ్ ఆయనతో కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో which are really really good. Yeah. అంటే డూ యూ ఫీల్ పీపుల్ మీ వర్క్ చూడగానే జడ్జ్ చేసే వాళ్ళని చూసారా ఇప్పుడు? అంటే ఇంకా మీ వర్క్ ఇంకా కంప్లీట్గా బయటకు రాకముందే జడ్జ్ చేసే వాళ్ళని చూసారా మీరు ఈ ప్రాసెస్లో, ఈ జర్నీ ప్రాసెస్లో? అంటే I don't think there's anything wrong in people forming opinions. అంటే వాళ్ళు 100% వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు, whatever, that is up to them. I don't think there's anything wrong in, like I can't say మీరు ఓన్లీ టీజర్ చూసారు ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు. నో, లైక్ they like it, if they don't like it, they don't like it. I don't think we can tell them మొత్తం సినిమా చూడు ఫస్ట్ అంటే, లైక్ they want to watch, they will. I personally think because this movie అంటే పర్టికులర్గా శ్రీనివాస్ మంగాపురం హ్యాస్ సో మచ్ డెప్త్, అంటే ఎమోషనలీ కానీ స్టోరీ వైజ్ క్యారెక్టర్స్ వైజ్ కానీ, when you watch the full picture a lot more things make sense. సో ఇప్పుడు టీజర్ ట్రైలర్లో మీకు there is maybe a lot of questions, or మీకు మేబీ అనిపించవచ్చు, and maybe you may even think it's like a template love story, which it's not at all. It is 100%, నేను అది మాత్రం గ్యారంటీ చెప్తే, it's not a template love story, that I can guarantee. Okay.
సో ఇన్ దట్ వే ఐ వుడ్ అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ప్లీజ్ ఆడియన్స్ ఈ మూవీకి దే హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ద ఛాన్స్ టు వాచ్ ద ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ దెన్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఓహో అందుకు ఇలా జరిగిందా లేకపోతే ఎందుకు ఇలా జరిగిందా అనేది మీరు టీజర్ ట్రైలర్ చూసి మీకు అది అర్థం కాదు. ఓకే. సో ఇన్ దట్ వే ఐ వుడ్ టెల్ దెమ్ ప్లీజ్ గో వాచ్ ద మూవీ. ఇఫ్ దే ఫార్మ్ అన్ ఒపీనియన్ based on what they've seen, that's fair. But I would say that I think when you watch the full picture, మీకు నచ్చుతుంది సినిమా అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే. అంటే అదర్ దెన్ ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ చూసుకుంటే విచ్ యాక్టర్ డూ యూ ఫీల్ లైక్ దిస్ గాయ్ కంటిన్యూస్ ద ఫ్యామిలీ లెగసీ? అంటే మీ ఫ్యామిలీ కాకుండా ఎవరు అనిపించారు? ఎనీ యాక్టర్, ఎనీవన్? ఎక్కడ అంటే మీరు అనేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ? వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, యా. There are so many people. Yeah. Maybe like I feel like current generation is Ram Charan garu. I would say. I mean. Okay. And Chiranjeevi garu legacy, like I think he's reached the. I mean, like it's not easy. And Chiranjeevi garu is like the legend of Telugu cinema. True. So coming after him is not an easy thing. So yeah, I think it's commendable. So offline, is there any friends other than me unit kaakunda, is there any these family friends అంటే మీరు ఇండస్ట్రీలో? నాకెవరు నేను ఇప్పుడు దాకా ఎవరిని కలవలేదు మరి, బికాస్ ఐఎమ్ యూజువలీ అవే ఫ్రమ్ దెమ్. నేను while growing up also I was never really like part of the industry. I was a very normal kid. Okay. And I was a good student. Okay. నేను ఇండస్ట్రీ నుంచి కొంచెం I used to be away. అవునా? సో నాకు ఇండస్ట్రీలో అంటే కంప్లీట్ ఐసోలేటా ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా? యా, నేను అంటే లైక్ ఐ నెవర్ గ్రూ అప్ లైక్ అ స్టార్ కిడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. నేను ఐ గ్రూ అప్ యాజ్ అ వెరీ నార్మల్ పర్సన్. ఓకే. బికాస్ ఆఫ్ మై మదర్ ఇస్ అ నార్మల్, అంటే ఒక విలేజ్ హౌస్ హోల్డ్ నుంచి వచ్చిన. ఓకే, లెట్ మీ నో వన్ థింగ్, దేర్ ఇస్ సమ్ మిస్కన్సెప్షన్స్. అంటే లైక్ ఒక స్టార్ కిడ్ వచ్చారు, ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉంటాయి పీపుల్కి. యా, వాట్ ఆయనకి ఎందుకు, ఆయనకి ఏముంది వచ్చేయచ్చు ఈజీ అదే. వాట్ ఆర్ ద కాంప్లికేషన్స్, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ నాట్ ఈజీ వే, రైట్? ఐ థింక్ మీరు కూడా ఆడిషన్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, మీరు కూడా సమ్ ఈ థింగ్స్ని క్రాస్ చేసి రావాల్సి ఉంటాయి కదా. అంటే ఐ వుడ్ సే ద ఆపర్చునిటీ కమ్స్ ఈజియర్. అంటే అది మాత్రం యూ కాంట్ డినై, బికాస్ ఐ కెన్ మీట్ పీపుల్. అంటే ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ కృష్ణ గారు ఆర్ బాబాయ్ మహేష్ బాబు గారు అండ్ బంగారు తాత గారు, ఆశీష్కర్రావు గారు, ఐ గెట్ టు మీట్ పీపుల్. నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ కలవడానికి నాకు ఒక ఈజీ పాత్ ఉంటుంది. బట్ ఐ వుడ్ సే ద వే మూవీస్ ఆర్ నౌ అండ్ ద వే ద ఇండస్ట్రీ ఇస్, పీపుల్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు వాచ్ యూ. అంటే నువ్వు నిజంగా ఏదన్నా ఒకటి యూ హ్యావ్ టు షో సంథింగ్. నువ్వు నిజంగా ఒక క్యారెక్టర్ని కానీ ఒక కథని కానీ నిజంగా పోర్ట్రే చేయగలితేనే పీపుల్ విల్ వాచ్ యూ. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ. But having said that, I know that I'm privileged. It's not that I will tell you that name కూడా చాలా కష్టపడిపోయాను. But I did work hard because I worked hard because I know I have to be good. సో నాకు ఆపర్చునిటీ రావడానికి నేను మేబీ అంత కష్టపడకపోవచ్చేమో, కానీ ఈ సినిమా చేయడానికి మాత్రం నేను చాలా కష్టపడతాను. ట్రూ. సో దట్ ఐ విల్ సే. టూ థింగ్స్, అంటే మహేష్ గారి గురించి నేను యాజ్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్కి ఇష్టపడే టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే హీస్ అ ప్రాంక్ స్టార్. అంటే బయట తెలిసిన ఏంటంటే, సో మీరు ఎప్పుడైనా ఆయన ప్రాంక్ బలయ్యారా, లేదంటే ఫ్యామిలీలో ఎప్పుడైనా ఎనీథింగ్? ఎప్పుడంటే ఆయన వేస్తూ ఉంటారు పంచులు. అంటే నార్మల్గా జనరల్గా మేము అందరం కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు హీస్ వెరీ లైక్ విట్టి అండ్ వెరీ షార్ప్. ఎవరన్నా ఏమన్నా సడన్గా ఏమన్నా అంటే అనేస్తారు సంథింగ్. ఈజ్ వెరీ ఫన్నీ. ఈజ్ వెరీ నైస్. హీస్ వెరీ ఫన్ టు టాక్ టు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, సోషల్ సర్వీస్. అంటే ఆయన చేసిన సోషల్ సర్వీస్ అయితే మైండ్ బ్లోయింగ్. చాలా మందికి ఒక ఫేవరెట్ ఆయన చేసిన థింగ్స్. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టార్డమ్, సూపర్ స్టార్డమ్, పీపుల్ ఆ పర్సన్ అని చాలా ఇష్టపడతారు కదా. లైక్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ, హౌ డూ యూ ఫెల్ దీస్ థింగ్స్? అంటే లైక్ మీరు అడాప్ట్ చేసిన థింగ్స్ ఏంటి? లైక్ ఇప్పుడు కృష్ణ గారు బురిపాలెం అనే ఇప్పుడు మా ఊరు, హీ డెవలప్డ్ ఇట్. లైక్ ఇప్పుడు మీరు వెళ్తే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టౌన్ నౌ. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్టు బాబాయ్ గారు, హీస్ డన్ లైక్ ఆబ్వియస్లీ హార్ట్ ఆపరేషన్స్ ఫర్ సో మెనీ కిడ్స్ అండ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్, జిఎంబి ఫౌండేషన్ అండ్ ఆల్. సో అలాగా I think it's something that you have to do. Like it's commendable when you do it, and of course it's a special thing. So and I think it's a responsibility. Nenu kuda hopefully in the future naku opportunity vaste maatrame 100% enjoy. True. Nice. Good one.
సో వైబ్ అయ్యే ఫిల్మ్ ఏంటి? మీరు మహేష్ గారిది కానీ కృష్ణ గారిది కానీ ఎన్నిసార్లు చూసినా వైబ్ అయ్యేది ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఎనీథింగ్? మైన్ ఇస్ ఆల్వేస్ అతడు. అతడు, ఓకే. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ కెన్ వాచ్ ఫర్ ఎవర్. హౌ మెనీ అవర్ టైమ్స్ ఐ కెన్ వాచ్ ఇట్ నౌ ఆల్సో. ఇంకా 2-3 times టుడే ఓన్లీ ఐల్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మూవీ దట్ ఐ లవ్. సార్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అతడు ఎనీ అదర్? If I have to name like a top 5. Okay, if maybe if you want to remake one of the నేను అసలు వాళ్ళ సినిమాలు నేను ఎప్పుడు టచ్ చేయను. ఐ ఫీల్ లైక్ కృష్ణ గారి సినిమాలు కానీ బాబా సినిమాలు దే ఆర్ గుడ్ బికాస్ దే ఆర్ మేడ్ బై దెమ్. ఇంకా దే ఆర్ క్లాసిక్స్. ఇప్పుడు వాటిని నేను చేసిన సపోజ్ ఐ విల్ నెవర్ రీమేక్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ స్పెషల్. క్లాసిక్స్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ లైక్ అ క్లాసిక్. I will never remake. నేను ఐఎమ్ ఆల్సో అ ఫ్యాన్, సో నేను ఐ కెన్ నెవర్ రీమేక్ దెమ్. ఐ విల్ జస్ట్ వాచ్ దెమ్ అంతే. గుడ్ డెసిషన్. కానీ తిరుపతి ఎక్స్ప్లోర్ చేశారన్నారు కదా, చాలా ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ తిరుపతిని కంప్లీట్గా చూస్తూనే ఉన్నాయి. వాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ మీరు తిరుపతిలో అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర కాకుండా? సిటీ అండ్ యాక్చువల్లీ తిరుపతి లైక్ ఐ థింక్ యాజ్ యూ సెడ్ ఐ డోంట్ థింక్ మెనీ మూవీస్ హావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ దట్. ఈ సినిమాలో మీరు తిరుపతి మొత్తాన్ని చూస్తారు. ఓకే, మంగ మంగ అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, అది మేము లిరికల్ వీడియో రిలీజ్ చేసాం. కానీ ఫైనల్గా మీరు సినిమాలో చూసినప్పుడు లుక్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ దర్ అ ఫైట్ వేర్ వీ డిడ్ లైక్ ఆన్ ద రోడ్స్ ఆఫ్ తిరుపతి అండ్ ఆల్. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీ వర్ ఏబుల్ టు షో. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ అ ప్రొడక్షన్ టు మేక్ అ మూవీ లైక్ దిస్. సో దట్ విల్ బీ వన్ వెరీ బిగ్ ప్లస్ పాయింట్ ఈ సినిమాకి, దట్ తిరుపతి మొత్తాన్ని మేము అలా చూపిస్తున్నాం. ఓకే, సో ఒక ఫిలింతో ఎవరిని జడ్జ్ చేయలేం కానీ సో ఆఫ్టర్ దిస్ రిలీజ్ కెన్ వి జడ్జ్ అంటే లైక్ జయకృష్ణ అలా ఫిల్మ్ టేస్ట్ ఇలా ఉండొచ్చు అని ఏమైనా అనిపించచ్చు అంటే లైక్? మేబీ నాట్ పర్టికులర్, ఎందుకంటే లైక్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మూవీస్ యాజ్ మచ్ as possible. But I think if I would want the audience to take away from me personally from this movie is that నేను కథకంతా ఇచ్చేస్తాను, క్యారెక్టర్కి ఇచ్చేస్తా. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బీ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ గివ్ మై ఆల్ టు ద డైరెక్టర్ అండ్ గివ్ మై ఆల్ టు ద క్యారెక్టర్ అనేది మాత్రం ఐ హోప్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ మూవీ. ఎక్కడైనా మీ ఫ్యామిలీ మూవీస్లో మేము అబ్జర్వ్ చేయకుండా మీరు యాక్ట్ చేసిన ఏమైనా ఉన్నాయా చైల్డ్గా? లేదు, నేను ఓన్లీ ఒకటే చేశాను, నిజంలో ఉన్నాను, ఫస్ట్లో ఉంటాను. ఓకే, ఓకే, సారీ, అందుకే నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఎక్కడైనా మీరు చేసిన. నిజం సినిమాలో ఫస్ట్లో జస్ట్ ఒక ఐఎమ్ లైక్ అ బేబీ. ఓకే, అంటే డూ యూ రియలైజ్ అంటే మీరు చూసిన తర్వాత ఎప్పుడు ఏమనిపించింది మీరు చూసిన తర్వాత? సరే ఉన్నానులే అనిపించింది. అంటే నేనేం చేయను అక్కడ, ఐ విల్ బి సిట్టింగ్ అండ్ ఈటింగ్ అండ్ లుకింగ్ అట్ ద మూన్ అంతే. నేను ఆ సినిమాలో ఏం చేయలేదు. ఓకే, బట్ యా. కానీ వెన్ డిడ్ యూ అంటే మీకు అవేర్నెస్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఓ మై ఫ్యామిలీ ఇస్ ఇన్ ద బిగ్ ఫ్యామిలీగా అనేది మీకు అవేర్నెస్ ఎప్పుడు వచ్చింది? బేసిక్లీ లైక్ ఐ గ్రూ అప్ వెరీ నార్మలీ. నేను ఎప్పుడు లైక్ ఐ నెవర్ గ్రూ అప్ లైక్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్, విచ్ ఐ థింక్ వాస్ గుడ్ ఫర్ మీ, విచ్ ఇస్ వై ఐఎమ్ లైక్ అ వెరీ నార్మల్ పర్సన్. బట్ అంటే ఎప్పుడు స్కూల్లో అడుగుతూ ఉంటారు కదా మహేష్ బాబు ఏం చేస్తున్నారు. అరే నాకేం తెలుసు, నన్ను అడుగుతుంది. బట్ యా ఐ మీన్ లైక్ దే వుడ్ ఆస్క్ మీ ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మహేష్ అంకుల్ నేను కనిపించాను అంటే నేను అలాంటి ఏం చేయను. సో యా థింగ్స్ లైక్ దట్. ఎనీవేస్ బట్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్, నిజంగానే చాలా ఇంటెన్స్ ట్రైలర్ కూడా అలానే డిజైన్ చేశారు. హోప్ఫుల్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ గట్ ఫీలింగ్ అంటే లైక్ అజయ్ భూపతి గారిది సంహౌ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వాట్ ఎవర్ ద కమర్షియల్ సక్సెస్ బట్ హానెస్ట్లీ ట్రై చేస్తారు ఫిలిం. మేబీ అది ఇక్కడ రెప్లికా అయింది అనిపించింది. హోప్ఫుల్లీ దిస్ విల్ బి ఏ బిగ్ సక్సెస్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్ హోప్ఫుల్లీ and everyone should please go and watch it July 30th in theaters. Super guys, that's it. This is Mahi signing off.